Oh, nimina kan ti baka khan question number 7 na chang khan kan chan lenga question number 7 a khanin which term of the AP 3 10 17 will be 84 more than its 13 term tin ta dro question number 7 a AP a a series a peng ma saber kha 3 10 17 tin ta dro will be 84 more than its 13 term hemi dot zela number low in dot zel chaw hian a en ana he khan ni thum atam en zan na nge I atam som pathum na a in som riat pali in tamang ti nan ta question khamo chuanin ta hianin a hi 3 ta d hi 10 minus 3 tiro 7 na ron dinga question am apek dana khan given n term kha I atam in zan nge kan sia lo wang khan n term ting kan ta don tinan chu n term is 84 more than its 13 term ati ta dro a n term na hi I atam som pathum na a in somriat pali hian tam tina ni chu chuanin omze a n hi n term ni chuan a n lo nia aturo chuan 13 term a 13 term na a in somriat pali in a tam don chuan som I 13 term plus 84 ani mai ta turo chuan a n hi general form a khan a plus n minus 1 d ni ta turo chuan a 13 hi a plus 13 minus 1 d lo ni nga tro plus 84 chuan hei hi a plus n minus 1 d anga in chuan hei a plus 13 minus 1 chu 12 d plus 84 chuan in a hi ta hian a value hi kan hre ta tro a value hi 3 lo ni ta chu tiang khelo bo chun hei le hei hi tian alai equal trom ta tro assign in ang ve ta degree in ang ve ta bukta chuan kan cancel thei kan tia n minus 1 d lo nia chuanin ta hianin hei 12d plus 84 lo ni ta tro n minus 1 d value hi tang kan hre buk ta tro 7 d value aya 7 kan da liang 12 into 7 plus 84 n minus 1 7 ta hianin hei I 7 hi common lak thei ta mo chuan 7 in 84 hi 7 1 is 7 7 2 are 14 tro chuan hemi 7 le 7 hi tian in cancel lenga n minus 1 equal to 12 plus 12 to 24 n equal to 24 plus 1 equal to 25 tro n value hi 25 te kan hre ta ni chu heta n value hi kan hre ta therefore the 25th term is the required term kan tiang hei question in mi zo khan chia tan chu heta hian hei term khan na term hin na term thum na ni ta tro a term som ni panga na hi a term som pathum na a in som riat pali in a tam ti na ni chu chuanin question number 8 kha question number 8 hi question number 6 nen kha nei nang chia chia chuwang chaw kha kan ti longa question zong zong kan chok to don lo ka ti kha o question number 14 na han kan kai le do rang question number 14 na the sixth term of an AP is minus 10 sixth term na ni chuan a16 na ta tro a6 hi of an AP is minus 10 ati ta chuan and its 10 term is minus 26 a10 hi minus 26 ati ta tro kan zun chwa tur chu a 15 term na hi a15 hi enge value kan som chwak don ni chu chuanin a6 hi ti han lo ni ta se hei hetlai ya kan chu ang hen lo en ula a13 hi a plus 13 minus 1 din ta lo chwak chu
a plus 12 di ni thau thau ta tro 84 hi lo en lo ta ang ni ula a 13 chu a plus 12 di nen ang reng tro 13 minus 1 ani arun ni do na wang hian ama number I chi aya pakhata tlem ang hi ron ni zel do ni chu chuwa chuan a6 po hi a plus 5d arun yang o equal to minus 10 hei number 1 a kan dang chuan a10 po hi a plus 9d equal to minus 26 aron ni ve thunga hei 1 le 2 a kan danga subtracting equation 2 from 1 equation number 1 le 2 hi kan meina sanga kan minus 1 tian sign a roin thak vek anga tro chuan hei le hei chu in kan se langa minus 9d plus 5d chu minus 4d tro chuan plus into minus hi minus anta 26 minus 10 chu 16 a sign a hi chuanin a number tam jok sign a puthina wangin 26 hi plus ani wangin 16 hi plus aron yang o chuan d value hi 4 4 are 16 tro chuan d value hi 4 lo nianga putting d equal to minus 4 in equation 1 a hian d value hi kan tang 1 chu hein ta tro a plus 5 into di a minus 4 equal to minus 10 a plus into minus hi minus 0 5 4s are 20 equal to minus 10 a equal to minus 10 hei he tilama ron pe chuan plus 20 lo nianga a value chu 10 chuan kan zun question a kan zun tur ber kha a15 ani wangin a15 chu a plus 14d ni an ron ni ve lenga tro hei adang ang thau hian a value hi 10 ani ta plus 14 d value chu minus 4 tro into minus 4 10 plus into minus 2 minus 4 4s are 16 4 1s are 4 5 56 chuan minus 46 a15 chu minus 46 aron ni don tin ani chu o chuanin question number 20 o question number 20 a khanin the sum of the fifth and ninth term of an AP is 72 the sum of ti chuan kan bel don ta tro fifth term ani chuan a5 ti nan ta a5 le a9 bel khong khan 72 lo chuaka chuanin a7 and the sum of 7th and 12th term is 97 ati ta tro a7 plus a12 hi 97 aron ni vele thunga ati ta tro hei question a khanin a5 hi a plus 4d nya tro a value kha chuanin a9 hi a plus 8d equal to 72 tro himi tang hian a plus a hi 2a plus 4 plus a chu 12d equal to 72 o chuan hei common in 2 in divide vek taila a plus 260 hei mi hi lo chuang nga tro chuan he tilama po hianin a7 chu a plus 6d plus a12 chu a plus 11d equal to 97 hei le hein plus in bel khom lenga 2a plus 17d equal to 97 tro hei question number 2 chu tiang lo bu chana ol samzo nan hei tan 2a ve ve oma wa hian hei 1 a jok da ulamo athan chu ta hen multiply kha angai to don lo ta from 1 and 2
2a plus 12d equal to 72 le 2a plus 17d equal to 97. He kan maina sa then minus 5d equal to minus 25 0 d equal to he tiang step how te te chu suifia to lo te la in sha thiam lo kha chuan in min lo zo she chuang lo bula chuan d value ti hang kan hmu ta d value hi equation 1 a heng kan da liang 2a plus 12 into 5d aya 5 equal to 72 ta thro 2a plus 60 equal to 72. A value hi ti han 6 alam ni ta thro A value kan hri to ta a equal to 6 an ta d hi 5 ani ta question a khan min zo chu find the ap ti ta ap chuan a hi first round kan ti ta thro therefore the required ap is first round ma chuan 6 hi lo niang a thro second round ma chuan 6 plus 5 chu 11 third round ma hian 11 plus 5 chu 16 chuan next are 16 plus 5 to 21. Here required AP khani do tan chu AP min zo bera khamo. Chuanin question number 21 kha kan ti lenga o. Question number 21 a khanin the 17th term of an AP is 5 more than twice each 8 term if the 11th term of the AP is 43. Find the nth term. Ape khau kha 21 a chuan question number 21 question number 21 ang chi kha question khat a tricky ve deuh hle kamu a17 a peta turo a17 kha soi langa a17 chu a17 hi twice of 8 term a hianin panga in a tamtinan ta omzia chu a17 na number hi a8 a 8 term a hianin a 8 term let ni a hianin panga in a tamtina ni chu chuanin question kha kan chhiar chhun zum zel chuanin if the 11th term of the AP is 43 ape khaw kha a11 chu 43 ni ta tro find the nth term kha kan son tur kha ni ta ni chu chuanin hi enlo a17 hi hemte pan hi ti hanin tuk don ta ni chu mo he a question om ja ka soi rungo ta a17 hi a8 a in a8 hun ni a in pangai na tamtinan ta a17 hi a plus 16 di ron ninga tro chuan twice of a8 hi a plus 7d plus 5 ron ninga a plus 16d hei kan thia tang bracket hi o chuan a11 hi equal to 43 ni ta tro a plus a11 hi a plus 10d lo nianga tro hei hi equation 2 kan da ve thong from 1 and 2 a minus 2d
hei kan meina sanga d value hi 4 a rawn ni nga tro ti hian chuanin putting d equal to 4 in equation 1 ah hian d value hi kan rawn dah leng a value le d value hi kan hreta chuan a question a min zo chu n term tin ta n term ani chuan an tina ni mai tro an hi kan zon tur khan ta an chu a plus n minus 1 ti tro a value chu 3 plus n value hi kan hrelawa d chu 4 an ta tro 3 plus 4n minus 4 heta hem bracket in hriatang 3 minus 4 chu minus 1 tro chuwa chuan 4n minus 1 hi a in term tina ni chu so hemi exercise a chuan hemi thing hi kan ti nga abakha lo nangmanin lo chawk ve zel tho ulama in hriat thiam lo chuanin min lo zo tu ne